Alright, so this is Attila, and this is Steel Division Normandy 44, and this is the part 2 of my guide, which I'll record live. So let's hope everything goes well and this airborne deck is any good. Because if it's not, I will have to do it over. It's terrible. Anyway, so what I'll do first is I will call in my troops over here, and I will push the enemy in that region, hopefully. Might be a bit of an issue in that region, so I'll bring some recon. Actually, somebody is covering that, hopefully. I'll bring some anti-air, and what else? Now, I could bring this, but I will say it's probably better to wait for this one. And because there's no town ahead of me, I will not bring MGs, or maybe just one. So this is a conquest, which means that I need to push forward, which will be challenging with an airborne deck, of course. Marschbereitschaft hergestellt. Habe verstanden. Hauptmann. An dieser Position müssen Now in this region it will be a bit difficult for an airborne deck, but it's worth trying. Because I think that will really show you that while an airborne deck is mostly effective within the town, it can also push forward outside the town. But I think I will need to keep my points for bringing an air force unit. Oh, and they are pushing, so I will hurry up at taking a defensive position. Zur Stelle. Hoffentlich entdeckt uns der Feind nicht im offenen Gelände. Right, so what I'll do is I will move carefully. Da ist der Feind. Macht euch kampfbereit. There's some enemy contact over here. Ja. Bereit für Ihre Anweisung, I'll move that anti-tank over there, and I will move this cannon over here, which will hopefully be able to cover this area here. I will also bring recons, because recons are not that useful outside a town, but well, actually not that useful inside the town, but they are really useful when you go around the town. I saw an enemy over there. Zug ist einsatzbereit. I think a good portion of the action will happen on this side. We'll bring additional anti-tank over here. Ich habe hier das Kommando. Angriffsformation sammeln. Yeah, they seem to be working on perhaps flanking me over here. Now, I have an ally over here, but I'm not persuaded that it will be good enough for that. I will support him by with an airstrike. Or actually, never mind. No, I could attack this one instead. Buchs 1, einsatzbereit.
Habe verstanden. Ende. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. Notfall, Hilfe! There's no real target to use here. What target, I mean. Although that infantry is a nice target. Zu Befehl. Das Teil ist verdammt schwer. Die Besten der Besten. Schneller geht's nicht. Fuchs 1, einsatzbereit. I will send 2 airstrike on this one there. Wie sieht's aus, Hauptmann? Ladeschütze. Panzergranate bereithalten. Man kann nie wissen. Erster Zug zur Stelle. Los geht's, Männer. Los, Jungs. Augen auf. Wie lauten die Befehle? Pauke, greifen jetzt an. I think it's the first time I actually see somebody going there. Erwarten Ihre Befehle. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Ich habe getroffen. Was sind Ihre Befehle? There's an anti-tank here. Oh, we got Wir brauchen eine gute Feuerstellung. my tank. Keine Vorkommnisse. An dieser Position müssen wir raus. Erwarten Ihre Befehle. Los, Jungs. Augen auf. Abandon vehicle! Geschütz einsatzbereit. Jawohl, wird gemacht. I guess I could have used those plane to target that anti-tank gun. We'll bring additional anti-air because there seem to be a good amount of airplane flying around. Ja, Hauptmann. Wir brauchen eine gute Feuerstellung. Los, Jungs. Augen auf. Hier Rot 2, Feind gesichtet. I have a visual over here. Speer zur Stelle. Well, here I might have an opportunity to shoot this tank, but seem protected just by that small bush. And moving forward, will reveal my troops. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Stehen bereit. Which also mean that I could potentially move. Yeah, if you move there, I could be concealed and sneak back. Zug ist einsatzbereit. I guess that could be a good opportunity to use those anti-tank recon. I'm nearly done reloading my planes here. Wie lauten die Befehle? Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich. Fläche ab, Ende. Das geht was für die Wochenshow. Zweiter Zug einsatzbereit. Keine Vorkommnisse. Taxi, dort müssen wir hin. Oh, we did manage. Well, he moved outside of that cover, so that's pretty good for me. Wie lauten Ihre Befehle? Ja, Hauptmann. Deckung.
pushing forward with my Airborn, as well as some recon. Since my cannon here is still suppressing well that guy. Was gibt es zu tun? Vorwärts, Marsch! Now B-Wave is coming soon. Machen uns bereit, Herr Kommandant. Hoffentlich entdeckt uns der Feind nicht im offenen Gelände. There's an M5A1 over here. Ich höre. This can be an issue. Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Bereit zum Feuern, Kommandant. Feuerüberfall! Macht sie fertig! Knochensack sitzen! Stellung halten! There's some infantry over here. I think what I'll bring actually is some artillery. This could be useful. Wollen Sie mitfahren? Taxi, dort müssen wir hin. We surrender! Ja? Speer zur Stelle! An alle Einheiten! Feind gesichtet! Bereit, Panzer zu knacken! Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Bin auf Empfang! Pack zur Stelle! Wir nähern uns dem Feind, Herr Kommandant! Fläche ab, Ende. Das geht was für die Wochenshow. Die haben uns hier festgenagelt! Dicke Luft hier oben. Yeah, my issue is that my anti-air is really not strong enough. I will bring many more, I think. Machen uns bereit, Herr Kommandant! Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft herstellen. Machen uns bereit, Herr Kommandant! Hören! Flak bereit. Feind bekämpfen! Gute Arbeit, Geschütze. Geschütz einsatzbereit! And currently I'm way too spread out. Bin auf Empfang! Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Geschütze überprüft und einsatzbereit. So I will bring additional Fläche ab, Ende. anti-tank capacity here. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Taxi, dort müssen wir hin. Hauptmann. In Deckung, Leutnant! An dieser Position müssen wir raus. Was sind Ihre Befehle? Geschütz einsatzbereit! Verstanden! Durchführung! In Deckung, Leutnant! Scheiße, es hat einen erwischt! I guess bringing the Stug might be the right move now because they have good armor and they have a lot of vehicle here. I will also bring a lot of those infantry over here.
Hab ich dich. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. I will bring back my recon here because this guy seemed to have it under control. We did manage to kill some of their tank, so and currently what I need is truly anti-tank capacity here and troops as well. I'll bring some Jäger. Deckung. Punkt 1, einsatzbereit. Pauke, greift jetzt an. Geschütz einsatzbereit. Bereit, Herr Kommandant. Der Fußbus fährt immer. Zug ist einsatzbereit. We give up. Was gibt's, Leitstelle? Fuchs 1 greift an. We'll call it an airstrike here because this tank has me a bit concerned. Brecher ab, Ende. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Wollen Sie mitfahren? Wie lauten Ihre Befehle? What's interesting is that here those vehicles are actually pulling back toward my infantry here. Well, that's interesting. Marschbereitschaft hergestellt. Da ist der Feind. Macht euch kampfbereit. Zweiter Zug einsatzbereit. This is something which is important in this game is the morale of your troops. Ich höre. Pauke, greifen jetzt an. Passt auf euch auf, Kameraden. Stehen bereit. Brecher ab, Ende. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Was gibt es zu tun? Like for example here, this guy is Gefechtsbereitschaft herstellen. his morale is really weak, Alle. Funküberprüfung. which might give me an opportunity to actually capture him. Ohne Tritt, Marsch. Ja. Hoffentlich entdeckt uns der Feind nicht im offenen Gelände. Infanterie bereit. Vorwärts, Männer, aber schießt erst auf mein Kommando. Rot 6, kampfbereit. But currently he's exposing his flank to my Stug, so maybe my Stug will get him. Auf Mann. Taxi, dort müssen wir hin. Knochensack sitzt. Ich höre. Ohne Tritt, Marsch. Fertig machen, Männer. Vorsichtig, Männer, der Feind ist in der Nähe. Zug ist einsatzbereit. Ja. Passt auf euch auf, Kameraden. Jawohl, Kommandant. Die Besten der Besten. Breiter Hauptmann. Alright, so now I'm pushing forward with my infantry. Wir stehen unter Beschuss! Jabo bereit. Say he's putting my troops pin down. Flak bereit. Brecher ab, Ende. Das geht was für die Wochenshow. There you go, I fixed that. Auf 3 Uhr Oberhalt.
I will bring a Ferrer to support my Stug over here, boost him a little. Hopefully this anti-tank will kill this Scott. That will be nice. Um Gottes Willen! Wir brauchen hier Morphium! Jamo bereit. Haha, das hat gesessen. Lass mich raus! Ich will nach Hause! Lass mich gehen! Ja, Mann! Fläche ab, Ende. Bewegung! Knochensack sitzt. Feuer und Bewegung! Fallschirmjäger, kampfbereit. So here I will actually try to see if I can push forward with my infantry. Bereit. I doubt it. Noch ist die Luftwaffe nicht am No, Ende. apparently that was a bad idea. Nachsanhalt. Der Fußbus wird Zimmer. Stehen bereit. Be fine. It was a bad idea that I had to try. Da ist der Feind. Macht euch kampfbereit. Feind auf Ruhe. Jawohl, Kommandant. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Rückwärts, Marsch! Front zum Feind! Rückwärts! This Stug is under heavy fire. Wie lauten Ihre Befehle? Abmarsch, Männer! Ja, Hauptmann! Wollen Sie mitfahren? Taxi, dort müssen wir hin. Infanterie bereit. Here this tank is getting close to my Jaeger. Hopefully they will be able to kill it. Der ist erledigt. There you go. Pack zur Stelle. Seid wachsam, Soldaten. Um Gottes Willen! Was gibt's, Leitstelle? Pauke, greifen jetzt an! I will target that tank over here. Stehen bereit. Stellung halten, Soldaten. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich. Spähtrupp bereit. Wir haben getroffen. Verdammter Mist, der Motorwind. Have a lot of stuff shooting my plane here. I don't like it. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? I guess it's time to bring that artillery piece I completely neglected so far. Just about it. Hauptmann, Feuerbereitschaft hergestellt. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. I will bring some recon. This will help me over here. Achtung! Wir begeben uns zur Koordinate. Überprüft Waffen und Munition. Feuer und Bewegung. Sehen wir uns hier um. We give up. Okay, it's time to bring my vehicle, which can call an airstrike from off map. Artillery piece. Zu Befehl. Zur Stelle, Hauptmann. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Might as well bring mortar, or maybe not yet. It's a good mortar actually. Let's bring it here. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Taxi, dort müssen wir hin.
There's a lot of vehicle over here. It's gonna be an Don't issue. shoot. We'll bring some supplies here because it seems that my anti-air are really busy. Wir brauchen langsam Munitionsnachschub. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Taxi, dort müssen wir hin. Abmarsch, Männer. Einsatzbereit. Grad nach oben. Feuer. Hab ich dich. Erster Zug zur Stelle. Ob stürmt oder schneit. Wie lauten Ihre Befehle? So this gun needs to die. Der brennt lichterloh. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Brecher ab, Ende. Das geht was für die Wochenschau. Wir brauchen Ihr Morphium. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Wie lauten die Befehle? Verstanden. 360. Ende. Ich habe getroffen. Having an air Das ist der fight große now. Augenblick der Luftwaffe. Wie lauten die Befehle? Verstanden. 360. Ende. Gibt es Neuigkeiten? Ich glaube, ich wurde getroffen. This elite air fighter seemed to be a bit better than mine. Erwarte Koordinaten. And the guy here doesn't seem to use Pauke, greifen jetzt his an. anti-air at all. Fuchs 1, einsatzbereit. Gibt es Neuigkeiten? Verstanden. 360. Ende. Yeah, I don't think it's going well. This fighter are overwhelming my troops because there's no anti-air here. And this guy seems to be playing really badly. It's also distracting me a lot from this place here. Der mit dem Feldstecher. Koordinaten erhalten. Feuer nach eigenem Ermessen. Auf wen haben Sie es abgesehen? Waffen scharf. Voll ins Schwarze. Allzeit bereit, Kommandant. Jawohl. Kehren zurück zum Fliegerhorst. Mache mich auf den Heimweg. Bodenstelle. Greife jetzt an. Vorgeschobener Beobachter bereit. Brecher ab. Ende. Lay down your weapons, guys. Notfall, Hilfe! Yeah, actually, it's been distracting me way too much. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Verstanden und bestätigt. Kameraden, das war's. Hauptmann. Hoffentlich bekommen wir freie Sicht auf den Feind. Kehren zurück zum Fliegerhorst. Zur Stelle, Hauptmann. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Gibt es dort Frauen und Wein? Ziele gesichtet. Verdammt, bleihaltige Luft hier. Pack geladen. Feuer. Wir bleiben hier. Die Besten der Besten. So here I might actually manage to capture Keine Vorkommnisse. those tanks, perhaps. Den Feind nehmen wir im Handstreich. Hab ich dich. Jamo bereit. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Yeah, actually I did. Im Handstreich. Oh, but now they are managing to suppress my troops. Kehren zurück zum
können wir für Sie tun? Flak bereit. Jawohl, Herr Kommandant. Sprenggranaten geladen. Feuerbereit. Gibt es Neuigkeiten? Wir brauchen langsam Munitionsnachschub. Let's try and airstrike on this area. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuerbereit. Warten auf Luft- oder Bodenziele. Now I do need additional troops here. Good. Managed to capture this one. Geschütz bereit, Herr Kommandant. 10 Grad nach oben. Feuer. Die Befehle sind eindeutig. Bewegung. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Speer zur Stelle. Unsere Artillerie wartet auf It's Koordination. been a pretty big reversal. Befehle, Kommandant. Fallschirmjäger zu Diensten, Hauptmann. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Erster Zug zur Stelle. Feuer und Bewegung. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Oh, I'm inside my artillery field, which might not be a good idea. Pauke, greifen jetzt an. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Wir schaffen es nicht. Yeah, I just Geschütz proved wird that. auf Ziel ausgerichtet. Fläche ab, Ende. Dicke Luft hier oben. Geschütz überprüft und einsatzbereit. So schnell wie möglich. Was können wir für Sie tun? Wir sind leer geschossen. Artillerie zu Diensten. Bajonette aufpflanzen. Bodenstelle, greife jetzt an. Wie lauten Ihre Befehle? I think I lost my Stug, so I'll call another one. Or maybe not. Fläche ab, Ende. Hilfe! Volltreffer, die ist zerstört. Seid wachsam, Soldaten. Sie wünschen Hauptmann? Wir brauchen langsam Munitionsnachschub. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Für das Vaterland! I guess I'm attracting a bit too much their attention. Wehrtrupp bereit. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Warten auf Luft- oder Bodenziele. And I will need to resupply my troops as well. So I'll bring some supplies. Hauptmann? Hoffentlich bekommen wir freie Sicht auf den Feind. Ja, Kommandant. This artillery piece needs supplies as well. Wir sind leer geschossen. Ziele gesichtet. Oh, the guy in front of me managed to quit the game. Fuchs 1, einsatzbereit. Verstanden. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Staffel erwartet Befehle. So I will try to reduce his remaining anti-air. Zu Befehl, Fliegerführer. We give up.
Okay. Now, an issue we have here is the fact that this guy is really not managing to hold his own. So I probably should go and help out. Fallschirmjäger, kampfbereit. Für das Vaterland. Bereit, Herr Hauptmann. Or I could try to be more impressive. Jabo bereit. And try to surround him, which I doubt that I'll be able to do that. Erster Zug zur Stelle. Zum Schützenrodel aufgehen, mir nach. Achtung, Feind im Nahbereich. And if I actually try to do that, I might have to bring more reinforcement. Taxi bereit. Taxi, dort müssen wir hin. Something killed my troops here, but I have no idea what that was. I didn't see it. Die Besten der Besten. Den Feind nehmen wir im Handstreich. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Taxi, dort müssen wir hin. So what I'll do is I'll push a bit more, but there's only 3 minutes remaining, so I'm not sure if I can do much about anything here. Versorgung kann eingeleitet werden. Taxi, dort müssen wir hin. Ja, Kommandant. One thing I can do is bombard this area here. Zur Stelle, Hauptmann. Ja, Hauptmann. Vorwärts, Marsch. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Ruhe, herhören. I'll bring my heavy flak now. Was können wir für Sie tun? Erst schießen, dann fragen. Da ist der Feind. Macht euch kampfbereit. Die Besten der Besten. There is some troops over here. Guess I shall use the mortar and bombard them. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Überprüft Waffen und Munition. Ist es dort wirklich sicher? Jawohl. Für das Vaterland. There's not that many anti-air around here. So I'll try to inflict some damage while we can. Auf wen haben Sie es abgesehen? Keine Vorkommnisse, Sir. An dieser Position müssen wir raus. Verdammter Mist, der Motor brennt. Kehren zurück zum Fliegerhorn. Ich hau ab. Volltreffer, Ziel zerstört. Okay, I think that might have managed to reduce their force a little. Braucht jemand Munition? Zweiter Zug einsatzbereit. Fertig machen, Männer. While here there seems to be a push coming my way. I will Hoffentlich redeploy bekommen wir here. freie Sicht auf den Feind. Was sind Ihre Befehle? Zieht grad nach oben. That's probably my artillery support which attracted that. Please, don't shoot. Stellungswechsel. Jawohl, Kommandant. Koordinaten erhalten. Feuer nach eigenem Ermessen. Bereit für den Transport. Zieh den Arsch an, Hans. Achtung, der Feind ist in Oh, der that's why Nähe. there's a tank there.
And this is over. Operation failed, but it's a draw. Let's see how well I did, or how badly. So 2,700 and 2,000 lost. So it's a bit of a draw. Let's see. But that was a good round nonetheless. So I hope you enjoyed that, and I'll see you on the next video.